I promise you I'm going to hang out with the winners. Hawa watu walienda Eldoret, wakaenda Mombasa, wakafika Kisumu, wakazunguka, wakakuja, wakapiga zoezi, wakaenda Kadolta pale, wakaiva. Tulikuwa tunaambia watu hapa the diamond in the rough. Now we have the diamonds here. Sasa sasa unajua nikiangalia hivi napiga hesabu mko na dongapi. Like hizi vichwa tatu ziko na dongapi. Acha tusiongelee do kwanza. But congratulations guys. Let me start from there. Congratulations. I think Manu peke yake ndo tumemit na yeye. Nilimpata akikula ya zoezi hapo hivyo nje. Nikamuita kando nikamwambia Buddha. Ni hivi na Manu, your advice ilisaidia kweli? So ilikusaidia? Manze mwende sasa. Poa sana. Uko fiti? Kabisa. Naona nimeingia hivi usianguke man. We are live on Facebook. You want to see these faces here. I'm so glad, young people, their age, manze, and then the exposure they have and what God has given into them. And just them allowing to use that for God. Wacha nianze na nani alikuwa second runners up ni number 3. Wacha watu wakujue. Eve Mwende. Mimi nimetoka zile pande za Kirinyaga. Kerugoya, Kirinyaga County. Na zote kwa hizo zote mimi nimeokoka. Napenda Yesu. Amen. Wow. Number 2 alikuwa nani? Ndio huyo hapa. Yes. Yes, so mimi naenda kwa majina ni Manuscripts, because when God speaks. Manuscripts. Yeah. representing Nakuru, coming all the way from Nakuru. And for me I'm so glad to be here. Wow. Yes. Ule msali alipatiwa check. Tulikuwa tunazoomiwa amount kwanza. Tukueshua. Ni aje bro? Watu wanakuita nani? I go by the name Tom Payne. Yeah, Payne with a Y. And I'm so humbled and I'm born to be here from Nairobi, born and raised. And a love of Christ, a love of music, like so passionate about music and art. Yeah. Wacha unajua sasa kuna one goddamn hapa hivi. Mwende ukianza hii safari ulidhani utakuwa number 3. Ulidhani utakuwa among the winners? Not really. I didn't think I'll be among the top 3 actually. Ndio nilikuwa naambia Manu hapa, namwambia kila mtu hiyo day alileta A game. So it was very hard to think, ilikuwa ngumu kujua who will be the first, who will be the second, who will even be the last. So it was a hard decision for me to think about, lakini here we are. Hakuna level ilifika ukajiamini ukasema kama mbaya inapita nayo. Wacha tu nisikudanganya hapa kwa kujiamini. Hapo ilikuwa like 1%. Yeah. So tuseme Mungu alichapa 99%. Alifanya hiyo kitu, alifanya ile kitu hiyo. One thing about what I saw from you, because nimekuwa nikiona hiyo competition tangu mwanze. It's rare when you get a church competition or a competition like this, alafu mtu anaimba to worship, worship songs. Quote and quote, the definition of worship being a slow song, and mpaka judges wanalia, wakimaliza wanaomba, wanasema tumalize show tuite watu waombe. And I feel like God has already set you apart in that space. I don't know if you're thinking to venture into that space. Yeah, maybe. So funny enough, when you umesema God me separate, it has been my prayer like the whole of last year. I wanted like God anitenganishe tu. And naona akianza kufanya hivyo. Asha like well, it's so I'm honored. Kuna kitu judges walikwambia, pia mimi nitaweza kuambia. Unaona hata saa hizi hatuhitaji sijui ya album kutoka kwako. Ukituita worship nini? Tunafunga biashara. Vile inafaa. Tunakohoa kidogo hapa, tunasema kwa hivyo leta shida, tunakimbia
hapo kwa gig. Manu, Yes. Nakuru manze to the world. First of all, mimi napenda spoken word sana. I'm a spoken word artist. Awesome. Stroke rapper. Yeah. But mimi mlango mingi spoken word imefungua manze. Wow, So kuchekieta number 2 ni msewa spoken word. I was like, yo manze, finally. Tulikuwa tunasema tunaongea kwa chachu, wanatuambia ndeni mjue kuongea kwanza mrudi. So and I see young guys like you doing it and the platform like this. Yeah. Kulze swali muuliza Mwende hapa, ulikuwa unajua spoken word inaweza kufikisha finals na ikufikisha kwa number 2? Yeah, so for me nilikuwa na hiyo hope nitaweka hivyo. Yeah, na nilikuwa najua itawahi kwa sababu spoken word for a long time, I think venye tu pia umeisema, like the society haijakuwa imeembrace spoken word. Maybe it's because of ile design spoken word imekuwa portrayed by the world outside here. Wale watu wenye wanajulikana kufanya spoken word, maybe ile the way they have actually been doing it. But now for me nilikam actually also with a mission, with a mission to ensure that hii spoken word yenye tumekuwa tukifanya, nataka sasa hii spoken word itajulikana also as a ministry that can actually bring people to Christ. So vile umeuliza if at all nilikuwa nafikiria that this spoken word itafika finali, hiyo ilikuwa one of the mission. Yes, and I'm glad that God alijiglorify through your spoken word. Fika finali manze ikakuwa Yes. number 2. Yes, and even poets hapa nje, but the poets wengi wame reach out na wameniambia man, mimi spoken word yangu nilikuwa nimewacha, but now nimeamka sasa. Nimeamka sasa. Huwezi ukaacha, utaacha kwa nini? Though Yes. kuna spoken word artist mwingine kutoka Nakuru. Nilipata akilia hapo hivyo leo saa day fulani. Alikuwa amesahau mistari. Nilifeel pain yake. Though tuliongea. Alikuwa ameamua anararua kitabu. Tukapray. I hope to see him also in the other platforms. Tom Payne. Yes, sir. Yeah. Buda finali ulikuja. Ulikuja. Hiyo blend ya rap, alafu singing hivi. I think we'll kill 3 birds with one stone. Juu kulikuwa na vibe ya rap, first verse. Kulikuwa na vibe ya spoken word mahali hivyo. Nilikuwa na kucheki hivi nasema, okay jana, ama kucheza kwote. Yote ilikuwa idea ama. Yeah, the idea was because I'm also a poet. And so I rap, yes, I'm a poet, I'm a singer. So I decided, how about like I create something that really showcases all the things that I can do. You know, so I decided to probably come in 3 in 1. Yeah. Nilicheki mkonea 90. So it's true. Yeah, that was the idea. Honestly, yeah, that was the okay, idea. Jana ikienda vizuri ameenda, ikienda vibaya ameenda pia. So manze, did you see yourself winning this manze? 500,000? No, not at all. Because I'll be honest with you, I remember before any performance, I'd usually, like the other contestants, like I usually isolate myself a lot before any performance, and I don't talk a lot. So takasi ongeanga the day of the performance, I don't talk. So what I used to do, sasa ndo nitaisema on air, I used to go to the bathroom. So immediately nikienda kwa bathroom, I'd make a prayer. And my prayer was one, like, God, if there's any worthy person to get this money, and you find that person that will make good use of this money for the better of the people, the industry itself, patia omseido. Omse apateido. Kama kuna ninja deserving. Achukue. Na mimi itaniuma. What a selfless I will really be humbled and accept it. And really not only but support omse. And kana as I'm pushing anyway naeza by sharing content or anything, I'd do that. But depending na mali God at home say, mi nitakuwa spectator. Nitakuwa hapo pia mi nikishout. So by the time nakuja stage, I was coming while I'm content. With any result, with any outcome. Because already nishalei to God, like, whatever na happen hapa God, najua mse anaenda na hido God. Enyewe najua, juu mi nimepray. So najua God enyewe umechagua mse. Ni wewe umemchagua. Wow. Manze mkaenda between wewe kuinido na wewe kukam kwa hii competition, there is a period there. Just let me give you 2 sentences. Uniambie Mwende, acha nianze na wewe. Uligrow aje? Unaweza sema hii competition imekugrowishaje? Personally mi nakuanga mtu
shy. Nakuanga shy on stage. Sijuangi sikuwa najua kusimama mbele ya watu na kudeliver kenye kiko kwa moyo wangu. But through this process nimelearn kusimama mbele ya watu, kukua more confident, kujiamini zaidi. Juu pia nimeongea na wase wengine wanakupea advice hapa na pale, jiamini, you can do it. That's the end. Hiyo alikuwa ananiambia it's even wrong to go against you. He was telling Tom ni alikuwa ananiambia it's even wrong, you have a fire in your heart. I'm like, what are you saying? You're the one with the fire in your heart. I was like, okay, ni sawa. But imekuwa process, acha niseme adventure too fit. And I appreciate God for every single moment. Awesome. Yeah. So sasa unaweza simama mbele umati. Mazee, kwanza nilipiga hiyo praise hata sikuamini. Mi kwanza roho ikishika nasikianga tu kuruka, naruka tu. So sasa church you are a different worshiper. I have grown. Wow. Thanks to Coach Helen, amenisaidia sana. Manu, yes. Ukitoka pale Nakuru, hiyo mnamo tarehe, you know the day. Mpaka last week after umekuwa number 2 kwa hii competition. Yes. Manze, ni growth gani unaweza sema manuscript alikam na manuscript ametoka? Kuna tofauti. Yes, growth ime happen. First of all, kitambo mtu angeniambiaga ni muandikie piece fulani on a particular topic. Mi ni wale wase nilikuwa najiambiaga mi naandikaga nikiwa zone. Nikifeel inspiration imekam, hiyo ndio time nitaandika. But now when it came sasa to the rough hapa, in fact wakati tulienda Diamond Academy sasa hapo kwa it was actually a whole week of training. Tukiwa hapo, one of our coach, that is Coach Ian, Ian alikuja akatuambia, in the next 10 minutes I need you to come up with a piece. Sasa ni ule manu amezoeaga, goje mimi si yuko zone, nitafanya aje piece na si yuko zone. And so that is one thing yenye like nilitoleo from that comfort zone fulani. Mimi mwenyewe nilikuwa nimejifungia. Wow. Yeah, so kuna hiyo comfort zone nilikuwa nimejifungia, and I was taken out of that. And the other thing which also came out so powerfully was the fact that most of the time nikiperform nimekuaga nafanya spoken word, only me speaking. Hata siekagi hata instrumental, siekagi hata mtu akiza, nilikuwa nichezea hios. So sikuwa natumia any of that. But right now as we came actually quarter finals nikaongeza dance. Tukakuja semi finals tukafanya drama. Tukakuja sasa finals tukaeka sasa music na drama na rap like everything. So nikaenda nikiongezea. So matters growth in my art, nimeona that growth in terms of sio kuongea peke yake in front of the mic, and also spiritually. Actually the finals and semi-finals na finals, like I was very intentional in terms of what I was writing. So pia writing yako na objective ya writing like it changed. Yes. And the most powerful spoken word, by the way, is the word of God. You can twist words around it. I've listened to the simplest of spoken word artists, with a simple message of anakupenda, aezi akakutenda, and you're like, yo, then unapatana wale wamepanga, and you're like, okay, you're doing too much. So the simplicity of the gospel will always Tom Payne. Ukikuja manze huku na Kakirus, umetoka na Kakirus mtu wangu. Hapa Milina economy jo. Ule na tatu, so tatu. Mwende kajengo so mbili. Manze liteke pamo yako ili come through. I hope my bash this happen. Tom Payne nini manze unaweza sema kwa career yako moving forward utai-attribute to hii season umekuwa kwa the rough? I think I've learned a lot, number one. Number one, I'd go with faith. In that as far much as we have dreams, we have goals, na tukona vitu mob tunadai kuachieve, atufai kufactor out faith. So whatever una do, unaanza kufanya, apply faith in it. No matter how vitu zinaka ni kazi work, hata kama sometimes unaona manze nenda mahali na kitu kweli, apply faith. Hiyo ni number one, because I had no idea. Actually nikiitwa for the win, I was breaking down, but not for the money. I was breaking down because I was praying, and I'm telling God, why did you choose me? Niliomba na wewe manze, nikakwambia uchoose mtu ana deserve kitu. And I'm like,
I'm crying because I'm like, okay, what's next? Sasa nitadu. Because now here is a gift. And now God and expect corner, okay, what am I gonna do with the gift? Because I remember kuna the talents, the story of the talents. So the burden of winning is actually we have to see the fruits, multiplication. Yeah. So you know, kitu ilifanya nikalia stage that day is the responsibility that awaits me now. That is what made me break down. What do you think awaits you? Number one is I echo the words of Judge Regina. And when she mentioned the word global to me, she just confirmed something that has always been in my heart, even when I compose my music. I never write for, I'm really sorry for saying this on air. I never write for Kenyans, for Africans. I write for the whole world. When I script my music, I write it for the world. Because I feel like the message needs to go beyond Kenya, beyond Africa, to the rest of the world. So right now, I'm really under the pressure of living up to that. You're living up to those words, and living up to also just God choosing me and putting me up there. Like I feel like He has a reason and He knows why. So basically, that's the biggest challenge right now for me. So Liza dozenu mnataka kufanyia nini? Najua kwanza Usiulize. Sasa so jani imeisha. Unacheki. Sijui kama mpata opportunity ya kuongea na hao majaji sama wale wa train. Sijui kama umepata hiyo opportunity ya kuambia thank you, you know, mimi nataka kupatia opportunity. Yaani uongee na wase wali organize the RAF. Wase walikuwa hapo hivyo. Kitu unaweza waambia. Na kama hata kuna wenye unaweza single out manze, kuna kama vile umesingle out Regina manze. Mtu alikwambia kitu ama kuna kitu ili happen, you're like, you know, umse hata nikipata bigger platforms manze naweza nitamtaja. Manu. Yes. Actually for me nikianza na the judges like zile comments zenye zilikuwa zina come in fact even after my performance and Judge Steve Makao, one thing yenye ilikuwa ina come out very strong ni zile scriptures zenye like comment zake zilikuwa zina come na scripture most of them. Before hata niambie how the performance was, he was actually giving me a scripture. Nilikuwa naenda home nasoma hiyo scripture ina ni guide towards something. So that is one thing yenye me speak to me so much. And each and every judge actually. Pia Judge Jesse one time alikuja and he also said it there on stage. Alikuja akaniambia, Manu, you know, I don't listen to spoken word. But now kwa sababu ya venye nimesikiza yako, I'll now be listening to spoken words and everything. And that, you really touch. And I think each and every judge, Judge Regina Ray, Judge Paris, Judge Tracy, what they also spoke about people and about going international and the world is waiting. So for me, I'm very, very grateful because of that. And also our coach Helen Mtawali. Pia mimi like kuna zile vitu zenye alikuwa ananipe as much as maybe she was actually training the singers, but also for me hakuwa ananiacha. Hakuwa anasema huyu ni wa kuongea maybe hapana. Like she was also very intentional. Alikuja at this point you need to do it this way, Actually at times she will even me na niambie, oh Manu, I loved the way you infused this and this and this. Next time try add this and this and this. And so each and every judge, also the coach, and also Caris, you spoke to me, man. You really come out also powerfully. Yes. Alma tu manze, kuna art ya kuspace. Yes. Kuna silent na speak. Yes. Especially kama spoken word artist, you know. Yes. It's not just changing the face and the tones. Sangine, before you get even to the tone, there is a face. Like so I think that's a simple advice I give Manu. Yes. Hata nyinyi ningewapata pale ningeongea na nyinyi. Mwenye singekuja hapo kuwatafuta. Siwezi jipea kierere. But so mwende kwanza kuna mtu hapa anasema ulimbariki sana kwa hii competition. Hapa Twitter anasema niku big up. Mwende ni nani unaweza taka kuambia kitu sahi? Kwanza appreciation to the judges. Mazi yao wase ni wanoma sana, kuanzia Kush, Judge Jesse, Regina Ray, Paris, Stephen Makao.
hawa wase wamekuwa inspiration tu kwangu. They have been guiding me actually, katu venye wamesema. They've also been telling me that I'm capable of going to the global stage, international stages, that I'm able to move to that point. And also mtu mwingine sitaki kusahau ni Fiona. Fiona mazee hata yeye amekuwa hapo tu akiniambia if you can do it, you can do it. Ananipea encouraging words. I also have another one, Kifue. Kifue kuna vitu zingine hata alikuwa anani encourage, naza ananiambia you can do it. It's not all about winning. It's about ministering to those souls. And also mazee niko na list. Niko na Coach Helen. Kaa tu venye Manu amesema dia alikuwa ananicall ananiambia sijai barikiwa kama hata yeye alikuwa ananiambia sijai barikiwa kama hivyo, you know who you serve. Actually hiyo ndio ilinihit, aliniambia you actually know who you serve. So nikajua yenyewe God hapa ni kama establish the words that I've been reading in the Bible. So and also to my fellow contestants, kuna mtu amenisaidia sana anaitwa Bobo. Bobo Acoustic, he has also helped me. Acha ni big up huyo kwanza. Mungu ambariki. Tom Payne. Yes man. Manze wasetunge tamani kuambia kitu lakini manze bado ilikuwa overwhelming. Huko kupata nafasi sasa ndio hii platform manze uambie kitu man. Number one, I'll start with my day ones. I don't know, let me go way back before the rap. And I can't mention the names of my friends and the people who would still vibe with me with my songs kwa nyumba. You know, and they'd come to say hi to me on party I'm working on a song and they just vibe to it. Okay, tu wasikize, ebu rap hapo tena. Unajua ebu change hapa, kuna venye hapa kidogo mtu anakonfusika. So wakia hapo. I feel like those people really behind the scenes, nobody knows about them, nobody talks about them. Just to mention a few names, that's Mahia, that's Daniel, my brother, that's Moses, my brother who's also a poet. That's my mom who comments songs zangu. So nikiziandika tu kwa nyumba akisikia ame vibe na kitu utasikia tu hiyo song ni kali. And you know those things gave me the strength to carry on to the next song and the next song. And then now transitioning now to the rap, I would actually give a shout out to number one, all the judges. They've been so encouraging to me because all of them had something to tell me about. Like I'd single out Regina, and then I'll also pick Jesse and Steve, who kind of always reminded me the spiritual side of art. Because you know, I say this on air, knowing that I'm so passionate about art, but sometimes it's easy to get caught up in the art and the perfectionism of the art itself, and then we single out God out of the picture. So they've been the people who've been that voice just to remind me that doesn't matter how good the art is, but God has to just be part of it. So I'd give a shout out to them because they're always like that voice for me. And then I mean also Coach Helen. Coach Helen really helped me. I was given a Zulu song to sing. And now I'm taken out of my comfort zone, which is now doing my own originals. Now I'm told, you know, you need to rendition this. You need to work with this song. And I'm like, oh my goodness, okay. So she really came in handy for me and showed me how it's supposed to be done. Yeah. So Helen and there's somebody else. There's Fiona, there's Mulai. Shout out to all of them. They really made sure we ate well before we came up on stage. Makula fiti. Tunakula fiti. Kuna time tulitoka show hapa na DJ Kevin. Tukasema sisi upiga wase mention. Twende. Mnakuwa mnakula fiti. Manze, yeah, shout out to them. And also to the team ya Kadolta. Yeah, manze, making sure that food ilikuwa hapo hivyo on time. Yani mimi hapo kwa sector food by the mimi na kero Michael Poa ndio and hadi ukilose una lose tu na kuku unalianga uki you know it's a nice feeling. It's a nice yani unalia lakini unalia na kuku
Yeah, so shout out to them. Yeah. So we have 2 minutes to go, manze, and I wish we could do this a whole session, manze. First of all, I want to tell you I'm so proud of you guys. Thank you. That you accepted to showcase what God has given to your life, manze. And I'm for you, and also to tell those who did not win, quote unquote win. You know, you learned something, and God has set you apart for something. You know, don't give up. Manze Mado, Tom Paine Sotano unafanyia nini sasa? Unapangaje? So I'll be honest. I'm a college dropout. I mean, and it has been my prayer to really study. Manze napenda shule. Sini wale tuko nje ya shule juu ya circumstance. But now God amensa prayer yangu. So yes, school is my number 1 priority. I want to go back to school. Nataka kusoma. Wow. And now number 2 also is to I have a gift. So I'm not going to sit on it and nifunikie hizi songs nimekuwa nikiandika kwa nyumba. So yeah, getting in the studio, producing some good music for the world and for everybody. Nice one. Yeah. Yep. Unapangaje? Mazoezi sikuwa nataka kulia. Madi mimi kuna venye niliacha shule juu ya chatu niseme ni two circumstance. Lakini hadi mimi nilikuwa nataka kurudi shule. Nilikuwa nasema maze have been praying to go back to school and God ameleta tu jibu. Niende nimalizie hiyo 3D animation and also work on my music career as well. Wow. Yeah, I want to do that seriously. Yeah. I see Judge Regina Ray, on Twitter telling you guys congratulations. On YouTube, sorry. Regina. Hi. Manu wewe unapangaje? Yes, so mimi mpango niko nayo. First of all, shout out to my dad. He's a missionary. Yeye hufanya mission work. And I'm inspired also to become a missioner in also areas. And so like I have a desire and niko na hii passion ya ku go for missions. So part of this it end towards mission work. Both kusupport ile mission yenye anafanya because like yeye uninspire ile design yake afanya mission work. So to support yake and also mine, and of course the first thing kuna ile ya tithe, then after the mission work also my pieces and my spoken words vile all of us tumesema nataka ziende kwa dunia sasa. Mungu wa bless. Si vijana wengi wanapata doa nafikiria kurudi shule. Wengine hata wanapiga wazazi wakiwa mbolini zao kwa kuchunguza. Manze nikiona mna push kufanya vitu kama hizi, hati yangu ina like it's breaking right now. Na hiyo kurudi shule pia God wa bless sana, you know. Hakuna kitu happen by chance. Mimi najonga kila kitu imepangwa na God. So time kurudi shule mwende manze Tom Paine chapa hiyo buku na talent ndio hii God ashawapatia. Manu hakuna investment kwa kingdom yenye iko in vain, mtu wangu. God akupatie more words, God akupatie more creativity, all of you guys. And Amen. I'm all for you. Mlete hizo songs hapa tucheze, tuite magigs. Sindio? Na mwele kutumika kwa platforms zenu pasa hizi manze, watu wanakam kwa platforms zenu wale dini to Christ. Sindio? So mimi nashukuru sana mmekam. God our bless manze. Thank you. Sisikia hata kuachilia lakini tuonane. Acha tupige tuingie news hapo hivyo. FM. It's now 6 p.m. Listen and